similapha sithuthumela ngoba kuphela amazwi kulesi simo kodwa sizothi dudu kwindlunkulu engomama besilo sithi dudu kuba nabe ngonyama sithi dudu kumazinyane esilo nakuzulu wonke okwehlile akwehlele iningizimu Afrika kodwa kwehlele iAfrika yonke isilo besumgogodla wazo zonke inhlaka zobukhosi eAfrika. Ubufakazi balokho sibonile kulezi insuku. Isilo bekuyinqolobane yomlando. Isilo besikholelwa ekutheni esikushoyo singakufela ngisho ukufela. Kodwa siyakholelwa ke ukuthi kuthe makufika insuku ezifana nalezi ngoba umuntu kaNkuluNkulu uxoxile noThixo bezwana wathi uNkulunkulu wenzile umsebenzi wakho emhlabeni nami ngiyakudinga ukuba ke ngizokuqhelisa. Sinxusa ke izwe lonke nomhlaba wonke ukuba uqhelise umqhelo ingonyama ngokuthi kube nokuthula ngokuthi kube noxolo okuyokwenza ukuthi indlunkulu yakithi izizwe ifudumele ngoba thina bantu besizwe siqinisekise ukuthi there is peace, there is harmony kuyona yonke indawo. Sithunwelo lude ngonyama nwelo lude hlanga lomhlabathi khulu bengangeyintaba zakho siyazi ukuba ingonyama iyebuza idlulela kwesinye isigaba la izokwazi ukubuka khona iqinisekise ukuba imisebenzi ebiyenza isiyibona ngelinye iso. Sithi ingonyama ugcine indlunkulu ugcine amazinyane uvikelele lilizwe. Sinenkolelo befundisi bami ukuthi kuthe makufika isikhathi ingonyama yakhuleka yaqinisa ukuba uNkulunkulu wamazulu ngomzimba nomphefumulo wami ngiyazinikela kuwe ukuba usindise isizwe sami kuphele lolu bhubhane. Siyathokoza wena wendlovu, wena wendlovu, bayede hlanga lomhlabathi khula ngonyama. Makeba mntana wendlovu ngicela usondele Makeba, ngicela umntana wendlovu asondele. Nimpush umntwana azela ngaphambili. Sister Mphenduzi abhekele ndaba ezithu. Labo mphathi wehlelo Minister Nkosazana Zuma Dlamini Zuma, ngiyabonga ucela ukuthi ngizokhuluma lapha ngibingelele kumongameli wezwe ndaba ezitha mntwana waphindengena. Ngibingelele nabo bonke ahamba nabo ngaba ongqongqoshe ngaba izikhulu zombuso. Ngibingelele abasendlunkulu, ngibingelele indlunkulu uMama Mgwabini noMama Ntombela, ngibingelele ondlunkulu besilo amazinyane, ngibingelela abafowethu nodadewethu, ngibingelele abantu bonke abazosikhalisa la ekhaya abazophelezela isilo. Akulula ukuba kule ndawo ngikuyona. Ngiyacela ukuthi njengoba nje isilo sesihambile, isilo bese umuntu wokuthula,
ekuthanda ukuthula ubehlanganisa imhlambi yalanayo. Ngakho ke ngizocela ukuthi ukuhamba kwesilo imisebenzi esiyisebenzile ingamukelwa phansi, iqhubeke njengoba kade iqhubeka nangaphezulu. Inhlonipho ke nabasendlunkulu okufanele siqinisekise kuyo, sihloniphane sodwa, omncane zazi omdala zazi. Ngakho ke bakithi angazi ukuthi ngizothini, bantu abami ngiyanikhalela Ndlunkulu, ngiyasikhalela isizwe sikaMageba, ngiyabakhalela bonke abantu ngoba silapha nje sonke. Yilo nalowo enhliziyweni yakhe uyazi ukuthi mina ngisikhumbula sesithi isilo besifana nomprofeti, ngoba isilo besesithanda ukuthi uma ngabe sikhuluma emphakathini sithi ngelinye ilanga kobe kumenye indoda la, nala uhlezi khona kuyobe kuwumunye umuntu ohlezi khona. Ngalawo mazwi ayehlala kumina njengokuthi siyakwemukela ukuthi isilo siyohamba ngelinye ilanga, yithi kuphela besingacabangi lokhu ukuthi konje uyohamba sishiye. Ngalokho ke futhi isilo besinesibindi. Isilo ngeke sithi sigula isigubhukane, umuntu obenesibindi enenkani, obekuthi uma ngabe umuntu emshayela ucingo kade uyezwa ukuthi uphathekile, azame ukuliqinisa izwi enzele ukuthi wena ongalo okhuluma naye ungakhathazeki. Bese ngilazi-ke mina izwi lakhe maliqinile eliqinisa noma engaphathekile kahle. Ngisho ukuthi akulona-ke lakho lelo, akulona nje lakho leluzwi, wenzela ukuthi ngingaphatheki kabi. Ngakho-ke bakwethu isilo sifundisile. Uma sifundisile isilo akufuneki ukuthi imisebenzi isalishona phansi. Bantu abami ngicela nibambane ngoba uma ningabambani amanketshana azonidla. Nikwazi nje lokho. Ngiyafisa futhi ukukhuluma namabutho. Amabutho ngiyabonga engakwenzileyo ekhombisa ukuthi ahanjelwe inkosi yawo, noma kunje sicindezele isifo se-COVID, kodwa ubonile ukuthi bafelwe inkosi yabo. Naseyindaweni zonke lapha bekhona bangaphumelelanga ukuza la, ngiyazi ukuthi iningi labantu ligobisa amakhanda lizilile lihlonipha lesi sigaba esikuso namhlanje. Premier wethu ngiyabonga nePhalamende lakho ukuhlonipha isilo. Siyacela ukuthi izinto zingajiki ngoba isilo singasekho, ngoba uNkulunkulu wasikhombisa ukuthi impilo iyaqhubeka ngaso sonke isikhathi. Wathi asifake uhlamvu olulodwa phansi emhlabathini, njengoba isilo siyuhlamvu olusemhlabathini, bese kuqhuba ey'ningi iy'nhlamvu. Ngakho-ke ziningi iy'nhlamvu ey'shiye isilo, kodwa likhona lelo hlamvu esolinikwa uNkulunkulu. Bayathanda-ke abantu ukubuza ukuthi ubani ozalandela. Ngifuna ukudlula kulokhu. Ozolandela akaziwa yithi, waziwa umdali kuphela, ngoba uyena wazi iy'nsuku zomuntu. Nasi isilo ngisho ukuthi asimazi nayo, mhlawumbe sicabanga ukuthi siyamazi, kodwa simazi. Umuntu owazi iqiniso lamaqiniso uNkulunkulu. Ngiyabonga-ke bakithi, ngeke ngithathe isikhathi eside ngizokhala nje, ngikhalela uNkulunkulu. Ngiyacela abangahlushwa Nkosi yami, abangahlushwa, abangasweli uNkulunkulu, ngoba kuyobe thina bakwaZulu sembuleke izinqe, kuyobe thina nohulumeni waso besikhohlisa isilo uma ngabe kuzothi mase sihambile
omkaso nezingane zabo ihlupheke. Ngiyathokoza ke ngalawo mazwi wena weNdlovu. Siyathokoza Makeba. Ngiyawuthanda umculo kodwa namhlanje abantu bo-understanda ukuthi sino 2 hours wa rushing time. Ngicela ukuthula umama uNkosazane Zuma okuyena esibambisene naye osezothatha over lolu hlelo mase ezwa nje ukuthi uyalithanda ngolibuyisela kimi. Ngiyabonga brigadier uMajor Nhlongwane ungisulela la. Sibakhula sibancane nathi ngisulela uMajor Qobulwayo. Sula thela Major. Hey.